In the video, let us discuss the properties of continuous function on a compact metric space. The continuous function எப்படி behave பண்ணுது அப்படிங்கறத பத்தி இந்த கிளாஸ்ல பார்ப்போம். Okay. Before defining the thing, நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா, let me recall என்ன அப்படின்னா, in r power k, okay, let us define norm function. Okay, இதுக்கு பேர் வந்து என்னன்னா norm function, இதுதான் modulus function. இதனால you can take. Okay, it is a function from r power k ல இருந்து r போற மாதிரியான function. Okay, given by எப்படி டிஃபைன் பண்றேன் அப்படின்னா, modulus of x vector நான் அழுத்தி நல்ல டார்க்கா போடுறேன். Okay, because this is a vector in r power k, which is defined to be a summation I equal to 1 to k modulus of xi the whole square, the whole power 1 by 2. So this is for every x எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா, for every x which is of the form x1 x2 xk, இது எதுல இருக்கும், r power k ல. So this is defined to be a norm function. Okay, r power k. So இப்படி இருந்தது அப்படின்னா we can define a metric. Okay, so this is called a norm. This is a norm னு சொல்றதோட I call it to be usual norm. This is called to be r power k. Okay, is known as usual norm function in r power k. r power k ல இருக்கக்கூடிய usual norm அல்லனா Euclidean norm சொல்லலாம். Euclidean norm ரெண்டுமே ஒண்ணுதான். Okay, we call it to be either usual norm function இல்லனா Euclidean norm. And we can define d. இதெல்லாமே நீங்க வந்து BSc ல படிச்சிருப்பீங்க. Okay, r power 2k2, or it is given by எப்படி டிஃபைன் பண்றேன் அப்படின்னா, that is distance between x vector னு ஒரு வெக்டார் இருக்கும், y அப்படினு ஒரு வெக்டார் இருக்கும். ஓகே, இதுக்குள்ள தூரம், இதுக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து I call it to be x minus y. Okay, x minus y. This is equal, this for all x vector comma y vector belongs to r power k. இது யாரு அப்படின்னா, this is equal to summation x vectorங்கிறது x1 x2 x ன்னு சொல்றோம். x equal to x vector which is equal to x1 x2 xk. அதே நேரத்துல y vector அப்படிங்கிறது வந்து that is equal to y1 y2 yk. அப்ப இது ரெண்டு கழிச்சோம்னா x1 minus y1 x2 minus y2 xk minus yk. அப்ப அதனுடைய norm, so that is equal to, I call it with summation I equal to 1 to k modulus of xi minus yi the whole square, the whole to the power 1 by 2 for every x comma y belongs to r power k. Is a metric function, is a metric on r power k. இது வந்து ஒரு metric. Okay, and it is called to be usual metric அல்லது Euclidean metric. This is called to be a Euclidean metric. Okay, சரி, இப்போ யூசுவலா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா, a subset of r power k is said to be bounded ஆக இருக்கணும்னா என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா, யூசுவலா said to be bounded if there is
m positive such that distance between x comma y, which is always less than or equal to capital M for all x vector comma y vector belongs to capital A. Okay, for every x comma y belongs to capital A, இதனுடைய distance இதனுடைய தூரம் வந்து m விட கம்மியாக இருந்தால், எந்த ரெண்டு புள்ளி கொடுத்தாலும் அது ரெண்டுக்கும் இடையில உள்ள தூரம் வந்து m விட கம்மியாக இருந்தால், then we say that A is bounded. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்ற பாருங்க. So this is my R2, so this is my set. Okay, this is my A. Okay, அப்போ நான் என்ன பண்ணிக்கலாம், இந்த தூரம் இந்த லென்த், ஓகே, இதுதான் மேக்ஸிமம் தூரம். I call it B. இது வந்து ஏதோ I call it B M அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ இதில் எந்த ரெண்டு புள்ளி எடுத்தாலும் அந்த ரெண்டு புள்ளியினுடைய தூரம் வந்து எதை விட கம்மியாக இருக்கும்? M விட கம்மியாக இருக்கும். சரி, இந்த நார்ம் ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இதை I call it be the distance between, இதை இன்னொரு வகையில் சொல்லணும் அப்படின்னா this is nothing but the distance between x வெக்டாருக்கும் 0 வெக்டாருக்கும் உள்ள தூரம். ஓகே, 0 னா 0 0 0 0, இதுதான் distance between x வெக்டார் and 0 வெக்டார். அப்போ நான் இன்னொரு வகையில் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா, 0 வச்சுக்கிட்டு சென்டரா வச்சுக்கிட்டு என்னால ஒரு ரேடியஸ் வரைய முடியும். ஓகே, ஒரு I call it be M1. ஓகே, இந்த M1 உள்ளதா என்னுடைய செட் இருக்கும். ஓகே, so equivalently I am going to express this way. I am going to express that is A subset of R power k is said to be bounded if there is M positive such that modulus of x which is less than or equal to capital M for all x belongs to A. இது சொன்னா போதும், இது ரெண்டுமே ஒண்ணுதான். Okay, are you getting? So we are showing that if this happens, இது இருந்தது அப்படின்னா then we can always write it in this way. Okay, these both are equivalent condition. Okay, so this I call it to be D1. Okay, definition 1. இது என்னது? definition 2. So these both are two definitions we are having. Okay, இது ஒரு definition, இது ஒரு definition, and these two definitions are equivalent அப்படின்னு நான் சொல்றேன். Okay. Okay, how to prove that these two definitions are equivalent அப்படிங்கிறது எப்படி சொல்லலாம்? Okay, suppose D1 implies D2 னு சொல்லுங்க. D2. Okay, so that is A is bounded with respect to this definition. A is bounded with respect to this definition. அப்போ இது என்னது அப்படின்னா, suppose A subset of R power k is bounded. ஆனா இதுக்கு வேற ஒரு M1 னு வச்சுக்கிட்டோமா, இதே நம்பர் கிடைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. I call it M1. Okay, is bounded with respect to D1. Then we need to show that this is bounded with respect to prove another, to prove capital A is bounded with respect to D2. இது எப்படி சொல்றது அப்படின்னா, சரி நோட் பண்ணலாமா? சரி, let x belongs to capital A. Okay, then there is M positive such that இப்போ எப்படி வச்சுக்கிறேன், let k which is equal to the distance between x and 0. x வெக்டாருக்கும் 0 வெக்டாருக்கும் உள்ள தூரத்தை படம் வந்து இதாங்க. ஓகே, see இந்த இடத்துல we are having this is a set A.
இங்க என்ன சொல்லி கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா a is bounded with respect to d1 அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இங்க எந்த ரெண்டு புள்ளி எடுத்தாலும் அந்த ரெண்டு புள்ளியினுடைய தூரம் வந்து ஒரு m அப்படிங்கறத விட கம்மியாக இருக்கும் இப்போ என்ன பண்றேன் அப்படின்னா fix என்ன இப்படி சொல்றோம் ஓகே so I'll write fix x naught belongs to capital A. The distance between x naught and x என்னது it is a vector okay dark ஆகும் அப்ப நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஒரு x naught வச்சுக்கிறேன் okay so fix x நாட்ங்கிறது ஏதோ ஒரு இடம் okay so this is my x naught அப்ப இது ரெண்டுக்கும் உள்ள தூரத்தை நான் செக் பண்றேன் okay so this is the distance so k equal to இதான் k okay இப்போ நீங்க வேற you take any y here okay ஏதாவது ஒரு y அப்படின ஒரு எலிமெண்ட் சரி x னு ஒரு எலிமெண்ட் எடுத்துட்டு வெச்சுக்கோங்க அப்போ இதுக்குள்ள தூரம் எதை விட கம்மியா இருக்கும் m விட கம்மியா இருக்கும் அப்ப இதுக்கும் உள்ள தூரம் m + k விட கம்மியா இருக்கும் அவ்வளவுதான் அதான் ஐடியா ஓகே சோ நான் என்ன பண்றேன் அப்படினா k இப்படி எடுத்துக்கிறேன் ஓகே now for any இப்படி சொல்றோம் இதுக்கு முன்னாடி இது எழுதிறோம் since a is bounded with respect to d1 since capital A is bounded with respect to d1 ஆக இருக்கிறதுனால there is m positive such that the distance between x க்கும் y க்கும் உள்ள தூரம் okay which is always less than or equal to capital M for every x comma y belongs to x y எதுல இருக்கணும் அவனுடைய a ல இருக்கணும் okay now let x belongs to என்னது a ல then modulus of x which is equal to இது வந்து என்னது the distance between x க்கும் 0 க்கும் உள்ள தூரம் x க்கும் 0 க்கும் உள்ள தூரம் okay this fellow which is less than or equal to distance between x க்கும் x0 க்கும் உள்ள தூரம் plus distance between x0 க்கும் 0 க்கும் உள்ள தூரம் okay and note that this is less than or equal to capital M and this is equal to k so this is less than or equal to capital M plus k அப்ப இத தான் எடுத்துக்கங்க that is this is true that hence modulus of x vector which is always less than or equal to m plus k for every x belongs to capital A so that is capital A is bounded with respect to d2 okay okay now let us prove that d2 implies d1 அதை prove பண்ணலாமா so now d2 implies d1 இது என்னது அப்படினா so assume that capital A is bounded with respect to d2 okay அப்படினா என்ன அர்த்தம் that is m1 positive such that modulus of x vector which is always less than or equal to capital M for all capital M1 for all x belongs to A okay now என்ன proof பண்ண போறேன் அப்படினா to prove there is some m positive such that the distance between x க்கும் y க்கும் உள்ள தூரம் எதை விட கம்மியா இருக்கணும் என்னுடைய m விட கம்மியா இருக்கணும் for every x comma y belongs to x vector and y vector belongs to capital A இத சொல்ல போறேன் இது சொல்றது ரொம்ப சிம்பிள் ஏன் தெரியுமா ஏனா we can always write this below the distance between x க்கும் y க்கும் உள்ள தூரம் okay by triangular inequality this is distance between x க்கும் 0 க்கும் உள்ள தூரம் plus distance between 0 க்கும் y க்கும் உள்ள தூரம்
Okay, so this is equal to modulus of x plus modulus of y. Okay, modulus of x and modulus of y. And note that this is less than or equal to m1, this is less than or equal to, so I can write this is less than or equal to 2 times m1. Okay, இதுதான் என்னுடைய m. அப்போ that is this is true for every x comma y belongs to capital A. That is distance between x vector kum y vector kum ulla dooram which is always less than or equal to 2m. Okay, 2m1 for every x comma y belongs to capital A. That is capital A is bounded with respect to d1. Okay, with respect to d1. About these both conditions are equivalent. Okay, so இது d1 அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட், இது d2ங்கிற கான்செப்ட். ஓகே, ரெண்டுமே ஒன்று தான். அண்ட் நோட் தட் இதில் 0 அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணுறதுனால இட் வில் பி ஒன்லி ஒர்க் ஆகும். எங்கே ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னா r பவர் k தான். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் அ மாடல். யூக்ளிடியன் ஸ்பேஸில் மட்டும்தான் இது ஒர்க் ஆகும். ஓகே, சரி, நவ் we are going to define a bounded function. Okay, bounded function அப்படினா என்ன அப்படிங்கறத நான் டிஃபைன் பண்ணப் போறேன். அதுதான் அதுக்காக தான் இந்த கதை சொல்றேன். That means instead of using the d1 இதை யூஸ் பண்றதுக்கு பதிலாக I am going to use this. இந்த ஐடியாவை நான் யூஸ் பண்றேன். ஓகே, சரி, எழுதுமா? So definition என்னது 4.13. Okay, let f be a function. Let capital X be a metric space. Let capital X be a metric space and E be a subset of X. E அப்படிங்கிற ஒரு non-empty subset எடுத்துக்கிறேன். Be a non-empty subset. Okay, a function f is a function from எங்க இருந்துங்கன்னா E ல இருந்து I call it to be r power k is said to be bounded என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா is bounded if there is m positive. Okay, of course m positive or m greater than or equal to 0 கொடுக்கலாம். Okay, m greater than or equal to 0 such that I may write this is modulus of f of x which is less than or equal to capital M for all x belongs to capital E. So this is the definition. Ultimately என்ன ப்ரூஃப் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா this f of capital E இருக்குங்க is a bounded subset of r power k. இதுதான் இதோடைய அர்த்தம். ஓகே, சரி சார், அப்போ நம்ம வழக்கமா பவுண்டட் சப்செட்ல இதுல 2 எலிமெண்ட் எடுத்து அந்த 2 எலிமெண்ட் வந்து அதோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து less than or equal to m னு தான சொல்லணும் அப்படினா அதுக்கு தான் இந்த இத ப்ரூஃப் பண்ணிருக்கேன். இது ரெண்டுமே ஈக்குவல். ஓகே, இன் r power k ல இப்படியும் சொல்லலாம் பவுண்டட்னஸ் வந்து we can talk boundedness with respect to this as well as with respect to this definition. அப்ப நான் இங்க கொடுத்திருக்கிறது என்னது with respect to d2 தான் நான் இந்த இத கொடுத்திருக்கேன். ஓகே, so a function f from E to r power k is said to be bounded if there is m positive such m greater than or equal to 0 such that modulus of f of x which is less than or equal to m for all x belongs to E ஆக இருந்தால் then we say that f is bounded. Okay, so ஒரு f வந்து bounded ஆக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. அப்போ எப்ப bounded ஆ இருக்கணும்னா if the domain வந்து compact metric space இருந்தா கண்டிப்பாக a continuous function will bound. Okay, function continuous ஆக இருந்து x வந்து compact metric space ஆக இருந்தால் கண்டிப்பாக the function is going to be bounded. அதத்தான் நான் இப்ப ப்ரூஃப் பண்ண போறேன். Okay, so we'll go to the theorem. So theorem
theorem என்னது 4.14 என்னன்னா ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதுமா let x be a let capital X be a compact metric space be a compact metric space and f from x to r power x2 இன்னொரு space set கூட கொடுத்துடலாம் okay it's a compact metric space and f is a function from x to y இல்லனா வேற மாதிரி இருக்கும் let I'll rewrite that statement again okay so I'll rewrite that is let x comma y be metric spaces and f from x to y is continuous be a continuous function be a continuous function okay x comma y be a metric space and f be a continuous function. Suppose capital X is a compact metric space. It's a compact set. It's a compact metric space. Then f of x is a compact subset of subset of what y uடைய compact set. Okay, so this is a theorem we are going to prove today. Okay, that is இது இன்னும் கொஞ்சம் அழகா சொல்லணும் அப்படினா I call it this is a continuous image of a compact set is called a continuous image of a compact set is compact. Okay, so this is a இவ்வளவு பெருசா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலனா ஒரே லைன்ல இப்படி கேட்க சொல்லிட்டு போலாம். Okay, so let us prove the theorem. ரொம்ப சிம்பிள், வேற ஒண்ணுமே இல்லை. என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறோம் அப்படின்னா அதுல என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க எழுதிடும். given f from x to y okay is a continuous function okay and x is a compact metric space okay so இப்போ நான் என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறேன் அப்படின்னா to prove that is f of capital X is compact இது நான் சொல்ல போறேன். ஓகே, இதை சொல்றதுக்கு என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா f of capital X is compact சொல்றதுக்கு நான் இதுக்கு ஒரு ஓபன் கவர் எடுத்துக்க போறேன். okay, then we will show that it has a finite subcover. So let I'll call it v alpha, okay, where alpha belongs to capital I, be an open cover for f of capital X, open cover for capital X. That is v alphas are all open, v alphas are all open, and this f of capital X which is a subset or equal எதுனாலும் கொடுக்கலாம். okay, I call it here it is a subset of that union of all v alpha where alpha belongs to capital I. okay, then this implies
f of x, which is upon f inverse of f of capital X, f inverse of f of capital X, which is a subset of f inverse of union of all v alphas, okay, where alpha belongs to capital. We are having this condition, correct? F inverse எடுத்துக்கிட்டேன். அப்போ note that this fellow is this is equal to union of all alpha belongs to capital I. This is f inverse of v alpha, f inverse of v alpha. This is a separated problem. Okay, so this we can easily show. Okay, this is always be true. Okay, and note that this guy, which is always be a subset of capital X. Capital X is a subset of course, in the case of equal or okay, so but anyhow, let it be. Capital X is a subset of this guy. Okay, now since f is continuous, okay, and v alphas are open, v alphas are all open in y, we have that inverse image of open set is open. Okay, so this f inverse of v alpha, where alpha belongs to capital I, is an open cover for யாரோட open cover, capital X உடைய open cover. Okay, already என்ன கொடுத்திருக்கோம், this capital X is compact னு கொடுத்திருக்கோமா, அப்போ அதை அப்படியே வைக்கிறேன். Since capital X is compact, there is a finite subcover. The finite subcover, there are alpha 1, alpha 2, alpha n belongs to capital I, such that I may write it in this way, that capital X, which is equal to yes sir, equal to போடுறீங்க அப்படினா இருக்கிறதுலே x தானே, இந்த கேஸை பொறுத்தவரைக்கும் which is equal to இந்த இடத்துல சப்செட் தான், இது கரெக்ட் தான், ஆனா x விடவும் பெரிய x செட் கிடைக்கிறதுல x தானே இருக்கிறதுலே பெருசு. அப்போ this fellow x is always be a subset of this அப்படினா this both are equal அர்த்தம். That is x is must be equal to union of all alpha belongs to capital I, f inverse of v alpha. Okay, இதான். So I may write finite subset. Okay, that is f inverse of v alpha 1 union f inverse of v alpha 2 union f inverse of v alpha n. And note that this you can easily show that this is equal to f inverse of union of I equal to 1 to n v alpha I. This is easy to prove. This both are equal. Okay, அப்போ that is capital X, which is equal to f inverse of union of all I equal to 1 to n v alpha I. Okay, so this implies that f of x, which is equal to f of f inverse of union of another v alpha I. Okay, I equal to 1 to v alpha I. And note that this is a subset of what I can write. This is union I equal to 1 to n v alpha I. Okay, that is for every open cover there is some v alpha. Okay, alpha belongs to capital I of f of x. There is a finite subcover. Okay, that is alpha 1, alpha 2 dot alpha n belongs to capital I, such that what I am having, this f of capital X, which is a subset of union I equal to 1 to n v alpha I. Okay,
So this implies that f of capital X is compact. Okay, this is a continuous image of a compact set is compact. Okay, இதில் நீங்கள் நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் இதை செக் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஸோ I'll recall the idea. இது எப்படின்னா sometimes you may have this is f inverse of capital E which is a subset of அப்படின்னு இந்த ஐடியா யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, ஃபார் எவ்ரி இல்லைனா இந்த இடத்துல ஈக்கு பதிலாக காலிக்கு this is V. For every v subset of y. இந்த ஐடியா அதுக்கு அடுத்து என்னது அப்படின்னா that is f inverse of f of E which is contains, okay, that is I call it to be like this. Okay, then this is a subset of this. E is a subset of capital E which is always be a subset of this guy. Okay, for every E subset of y, subset of x. இந்த ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டி நான் இதை யூஸ் பண்ணிருக்கேன். இந்த ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டி நான் இதில் யூஸ் பண்ணிருக்கேன். Okay, you check it with this. இதெல்லாம் ஈஸியான ஒரு algebraic set theory problem. Okay, so that you can do it. This is a homework. Check. Okay, check or verify. Okay. Now let us go to the next theorem. Theorem 4.15. So theorem 4.15. ஒன்றும் இல்லை, அதே விஷயத்தை தான் அப்படியே திருப்பி அரைக்க போகிறேன். ஓகே, ஸோ வாட் என்ன சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னா தட் இஸ் இப்போ போன எக்ஸாம்பிள் போன தியரத்தில் பார்த்ததுன்னா எக்ஸ் மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் ஒய் மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் f is a continuous function from x to y. Okay, இப்போ என்ன பண்றேன் அப்படின்னா let capital E இல்லைனா capital X ன்னு சொல்லுவேன். சரி, let E ன்னு சொல்லுவோம். let capital E subset of எப்படி சொல்லுவோம், let X be a compact metric space. Compact metric space and f is a function from எங்க இருந்துங்கன்னா x ல இருந்து r power k க்கு போகிற function. Okay, be a continuous function. Continuous function okay, then f is bounded. அப்போ என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா டொமைன் காம்பாக்ட் ஆகும், f கண்டினியூஸ் ஆகும் இருக்குன்னா then f is a bounded function. Is a bounded functional function. That is there is an m positive, m greater than or equal to 0, greater than or equal to போட்டாலும் தப்பு இல்லை. Okay, m greater than or equal to 0 such that I may write modulus of f of x which is less than or equal to capital M for all x belongs to capital X. இதான் இதனுடைய அர்த்தம். சரி, இது எப்படி ப்ரூஃப் பண்றது? ரொம்ப சிம்பிள் ப்ரூஃப் பண்ணலாமா? என்ன கொடுத்துருக்காங்க? x is a compact metric space. given capital X is compact and f from x to r power k is a continuous function. Okay, yeah. So x compact, f is a continuous function. By above theorem
by above theorem என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா this f of capital X is compact. Correct? Compact. And we know that every compact metric space is closed and bounded. கரெக்டா நம்ம படிச்சிருக்கோம் எந்த மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் இருந்தாலும் அது க்ளோஸ்டாகவும் பவுண்டடாக இருக்கும் ஆனால் a closed and bounded set need not be compact. அதுக்கு நான் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன். ஓகே, that is discrete infinite set with a discrete metric space is closed and bounded but not a compact set. ஓகே, அப்போ இந்த கதையை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு தேவை வந்து என்னதுன்னா this implies that capital F of capital X is closed and bounded. இப்போ எனக்கு தேவை இந்த தியரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இப்படி ஒரு இது பவுண்டடாக இருக்கா, பவுண்டட். therefore then there exists m greater than or equal to 0 such that modulus of f of x which is less than or equal to capital M for all x belongs to capital X. Okay, so because f of x is compact, every compact sets are closed and bounded. அதுதான் எங்களுக்கு வேற எதுவுமே இல்லை. But the interesting thing is the next theorem. Okay, அடுத்த theorem எழுதுமா? So I'll take the next page. ஏன்னா this is most important theorem. This gives the basic fundamental concept in optimization theory. Okay, statement சொல்லிடுறேன், then we will go for a proof. Okay, theorem எத்தனை 4.16. Okay, something more interesting என்ன அப்படின்னா suppose statement சொல்றோம்ங்க, let's capital X be a compact metric space, metric space and f from x to r. நல்லா பார்த்துக்கோங்க, போன கேஸில் இதில் தான் r over k போட்டேன், இப்போ வந்து வெறும் r. ஓகே, r be a continuous function, okay, then capital M which is equal to supremum of, I call it to be f of x where x belongs to capital X. Okay, supremum of x and small m which is equal to infimum of f of x, of course where x belongs to capital X. Okay, are real numbers. அப்படி என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இது இன்ஃபினிட்டி கிடையாது, எம்மோ ஸ்மாலமோ இன்ஃபினிட்டியோ மைனஸ் இன்ஃபினிட்டியோ கிடையாது அப்படிங்கிறதா. தட் இஸ் these both exist அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகே, these both are real numbers and there is I call it to be x naught comma y naught belongs to x dot vanda. I call it to be p comma q. Okay, that is p comma q belongs to capital X, capital X, such that this capital M which is equal to f of p and small m which is equal to f of q. அப்படிங்கிற அர்த்தம் that is f of q which is always less than or equal to f of x
which is always less than or equal to f of p for every x belongs to the capital X. நீங்க எந்த எலிமெண்ட் x எடுத்துக்கிறாலும் அது இந்த f of p க்கும் f of q க்கும் இடையில தான் இருக்கும். Okay, so this is that is f attains its bound. That is இது இன்னொரு அர்த்தம் என்னன்னா f attains its bound. F attains its bound. So this is a statement. Okay, proof annama proof ரொம்ப simple. Proof என்ன proof அப்படின்னா பாருங்க, by above theorem this f of capital X is closed and bounded subset of R. R nuடைய bounded subset, closed and bounded. அப்ப bounded அப்படின்னா then capital M which is equal to என்னது supremum of, that is f of x such that x belongs to capital X exist. கரெக்டா? எப்படி exist ஆகுது? This is a bounded set. அப்ப every non-empty bounded set attains its supremum இல்லனா maximum, attains its supremum, least upper bound. Okay, that is by LUB axiom. இது என்னது? by LUB axiom. LUB axiom என்ன சொல்லுது? any non-empty set which is bounded above. இங்க bounded னு கொடுத்தாங்கன்னா என்ன அர்த்தம்? R ல bounded னு அர்த்தம் bounded above ஆவும் இருக்கும், bounded below ஆவும் இருக்கும். so bounded above ஆக இருக்கிறதுனால இதனுடைய சுப்ரீமமும் லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்ட் ஒண்ணுதான். ஓகே, so LUB இதுவும் ஒண்ணுதான். இது வேற பேர்ல எழுதிருக்கேன், அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணும் இல்ல. so least upper bound exists by LUB axiom. அதே மாதிரி by infimum of என்ன அர்த்தம்? greatest lower bound of f of x such that x belongs to capital X. This exists. இதுவும் வேணா நீங்க வேணா GLB axiom எழுதலாம், ஆனா ரெண்டும் ஒண்ணுதான், by LUB axiom, least upper bound axiom. Okay, by least upper bound axiom this m and small m, capital M and small m exist. அப்படினா என்ன அர்த்தம்? that is capital M and small m, okay, are real numbers. இது இன்ஃபினிட்டி கிடையாது, அதுதான் எக்ஸிஸ்ட்ங்கிறது அர்த்தம். ஓகே, சரி, நான் இன்னொரு தியரம் ஒன்று படிச்சிருக்கேன். என்ன தியரம்னா ரீகால். எங்க ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்ல ஒரு தியரம் படிச்சிருக்கேன். ஓகே, சப்போஸ் capital E is bounded and y equal to supremum of E, then y belongs to E closure. அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம். கரெக்டா? இந்த மாதிரி ஒரு தியரம் படிச்சிருக்கோம், நீங்க படிச்சு பாருங்க. you recall it. Okay, we have this is a theorem we have already proved in unit first unitல. Okay, or first chapterல basic topology படிக்கும்போது இது படிச்சிருக்கோம். Okay, then this implies that இதெல்லாம் எங்க உள்ள செட்? இந்த செட் யாரு? இதான் f of x, f of capital X தான் இது. ஆனா நாங்க தனியா எழுதிட்டுமா? I will write. Okay, we know that this capital X is equal to f of capital X which is equal to இதுதான் set of all f of x where x belongs to capital X. இவனுக்கு தான சுப்பீரியர் எடுத்திருக்கேன். அப்போ this implies that capital M which is equal to supremum of f of capital X. Okay, and small m which is equal to infimum of f of capital X. Note that இதே மாதிரி இன்னொன்னு சொல்லலாம்.
இந்த கேஸ்ல suppose if u which is equal to infimum of e ஆக இருந்தாலும் okay, this implies that u belongs to E closure. Okay, அப்போ by that theorem by theorem what we are having, this m belongs to f of capital X closure and small m belongs to f of capital X closure. The ரெண்டுலயும் இருக்கும். Okay, that is by this theorem. Okay, check. But f of capital X is closed. Correct? That is other f of X is closed. Closed then we will have this is f of capital X closure which is equal to f of capital X. Is it okay? Proof that is capital M belongs to f of capital X and small m belongs to f of capital X. Okay, closure closure உள்ளே இருக்கும். f of x ல உள்ள elements எல்லாம் எப்படி இருக்கும்னா இப்படி இருக்கும். f of x ல நீங்க எந்த element எடுத்தாலும் it is of the form f of x for some x belongs to capital X. இங்க m வந்து capital F of x ல இருக்கிறதுனால this implies that there are p comma q belongs to f of capital p comma q belongs to capital X such that I may write like this: p which is m is equal to capital M which is equal to f of p and small m which is equal to f of q. Okay, அவ்வளவுதாங்க. மத்ததெல்லாம் சும்மா சாதாரணம். மத்த இன்இக்வாலிட்டி என்னது? This f of m தான maximum, so we will have always m which is less than or equal to f of x and this value is always less than or equal to small m and capital M equal to f of p and small m which is equal to f of q. அப்போ தனியா இடத்துல இருக்குன்னா that is there are p comma q belongs to capital X such that I may write like this: f of q which is less than or equal to f of x which is less than or equal to f of p for every x belongs to capital X. Hence the thing. Okay, now let us get into the next theorem. So theorem 4.17 என்னன்னா இது ஒண்ணும் இல்லைங்க. So let x comma y be two metric spaces. So statement is like this: let capital X comma capital Y be two metric spaces and f is a function from x to y. Okay, be a continuous one-one function. கரெக்டா? இந்த இடத்துல ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு ஏன் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா இன்வர்ஸ் இமேஜை பற்றி பேசுறது. ஓகே, கண்டினியூஸ் அண்ட் ஒன் ஃபங்க்ஷன். ஓகே, define f inverse அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் எங்க இருந்துங்கன்னா this f of capital X ல இருந்து will have to எங்க f of capital X ங்கிறது y ல இருக்கும். இதுல இருந்து x க்கு given by எப்படி டிஃபைன் பண்றேன் அப்படின்னா that is f inverse of இதுல உள்ள எலிமெண்ட்லாம் எப்படி இருக்கும்? f of x இருக்கும். That is defined to be x. Okay, for every f of x belongs to எங்க f of capital X. இதுல எந்த பாயிண்ட் கொடுத்தாலும் f inverse is defined to be like this. Okay, suppose
capital X is compact. X வந்து compact ஆக இருந்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன். Then F inverse is continuous. வேற ஒண்ணுமே இல்லைங்க, அவ்வளவுதாங்க ஸ்டேட்மெண்ட் அவ்வளவுதான். அதாவது the inverse function வந்து எப்போ continuous ஆக இருக்கும் அப்படிங்கிறது மட்டும் தான். That is now this function F inverse is a continuous function. Okay. சரி, இப்போ நான் இதே பைஜெக்டிவ் சதுக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த f of x க்கு பதிலாக நீங்க என்ன போட்டுக்கலாம், y போட்டுக்கலாம். ஓகே, இங்க x வந்து 1 மட்டும் கொடுத்துருக்கேன். 1 ஏன் கொடுத்துருக்கோம்னா இன்வர்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆக இருக்கிறதுக்காக மட்டும்தான் கொடுத்துருக்கேன். இதே இது ஆன் டூ போட்டீங்கன்னா இன்ஸ்டெட் ஆஃப் f of x க்கு பதிலாக நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், y அப்படின்னு போட்டுக்கலாம். ஓகே, சரி, we'll go to the proof of this theorem. Okay, proof. என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு எழுதிடலாமா? given f is f from x to y, okay, x to y continuous and 1 to 1. Okay, இப்போ டிஃபைன் பண்ணிட்டாங்க. என்ன டிஃபைன் பண்ணிட்டாங்க? f inverse then f inverse is a function from இங்க f of capital X ல இருந்து will take a y. Okay, y. Sorry, x, f capital X ல இருந்து will take capital X. Okay, by f inverse of f of x which is equal to x for every f of x belongs to f of capital X. Okay, இப்போ என்ன கொடுத்திருக்காங்க, இன்னொன்னு என்ன கொடுத்திருக்காங்க, given capital X is compact. என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும்? to prove that f inverse is continuous. இதுதாங்க ப்ரூவ் பண்ணணும், வேற ஒண்ணுமே இல்லைங்க. So we need to show that f inverse is a continuous function அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணணும். அப்ப continuous function சொல்றதுக்கு it is enough to show that equivalent characteristic முடிச்சிருக்கோமா? it is enough to show the inverse image of okay, of a closed set in capital X. அது f inverse அப்படிங்கிறது எங்க இருந்து எங்க டிஃபைன் பண்ணிருக்கோம் அப்படினா, that is f of capital X ல இருந்து we are having this fellow இங்க யாரு x. ஓகே, நீங்க இங்க ஒரு closed set எடுங்க, அதனுடைய inverse image வந்து f of x ல closed னு சொல்ல போறேன். ஓகே, it is enough to show that the inverse image of a closed set in capital X is closed in f of x under f inverse. Okay, புரியுதா? f inverseங்கிற ஃபங்க்ஷனுடைய inverse image, okay, under f inverse. புரியுதா? it is of inverse image of a closed set is closed. அவ்வளவுதாங்க, வேற எதுவுமே இல்லை. அப்ப நீங்க இங்க என்ன எடுத்துக்கிறீங்க, ஒரு closed set எடுத்துக்கிறீங்க, அதனுடைய inverse image மட்டும் நீங்க செக் பண்ணணும், வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. Okay, now we will check. Okay, so let capital C be a closed subset of x, set of capital X. Correct? And given since x is compact, since capital X is compact ஆக இருக்கிறதுனால C a closed subset of compact set is compact. Okay, by theorem C is compact. Correct? Compact. Yeah, அப்படினா by theorem என்னது? This is given by a closed subset of a compact set is compact. இந்த தியரத்தை நான் இதில் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். therefore C is compact. நான் இப்போ என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும் அப்படின்னா, we need to show that this fellow எதை ப்ரூஃப் பண்ண போறேன் அப்படின்னா, that is இதனுடைய inverse image, okay,
under F inverse இது அங்க புரியுதா of C is close to prove. Okay, to prove F inverse ங்கிற function உடைய inverse image of C is closed in எங்க f of x ல இது closed னு சொல்ல போறேன். ஓகே, இது ரொம்ப சிம்பிள். ஏன் தெரியுமா? now we know that f inverse of C, f inverse of C which is equal to f of C. Correct? These both sets are equal because f is 1 1 ஆக இருக்கிறதுனால f inverse of inverse which is equal to f of C. Okay, and we since C is compact, and f is continuous, we know f of C is compact. Correct? A continuous image of a compact set is compact, therefore f of C is compact. So this implies that every compact sets are closed. Okay, so this implies that f of C is closed. Okay, that is f inverse of C is closed for every C closed in capital X. Okay, this implies that f inverse is continuous. Okay, that's the theorem. அப்போ the inverse image continuous அப்படிங்க சரி inverse function continuous அப்படிங்கிறதுக்கு the continuous function ஆக இருந்தாலும் போதும் என்னோட domain வந்து compact ஆக இருந்தா போதும், that if the function is 1 1 then automatically that inverse function will also become a continuous function. Okay, that's all. That is x is homeomorphic with the f of x. Sure, right? I'll stop here. To next class we'll discuss about the uniform continuity. Okay, thank you.